If 35 men can do a piece of work in 48 days, in how many days will 56 men do it? 35 men ఒక వర్క్ని how many days? 48 డేస్లో చేసినట్టయితే 56 men ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ మన స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? M1D1T1 by W1 or R1 is equal to M2D2T2 by W2 or R2. From this we can use only ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇది M1 కింద M2, D1 D కింద D2. సో ఓన్లీ మనకి M1 D1 ఫార్ములా నుంచి వీ కెన్ టేక్ ఓన్లీ ఫార్ములా M1 D1 is equal to M2 D2. Now find out 35 into 48 is equal to 56 into D2. 56 into D2. Now 7 table, 7 5s are 7 8s are 8 1s are 8 6 into 5. 30 days is the required answer. 30 days is the required value వస్తుంది. 30 days is the required value వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ మోడ్ ఇంకోటి చేయండి. If 40 men can do a piece of work in 28 days, 40 men 28 days అయినట్టయితే 40 men 28 days అయినట్టయితే in how many days? men కింద మెన్నే ఉండాలి. 16 menకి how many days? This is the question. 40 men 28 days is 16 men how many days? Same formula M1D1. ఇక నేను ఫార్ములా రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా 40 into this one 40 into 28 is equal to 16 into, very good, 16 into D2. 16 into 2. 4 table, 4 4s are 4 7s are 4 1s are 4 10 times. 10 into 7, 70 days is the required answer. 70 days is the required. Same formula M1D1 is equal to M2D2 is the formula. ఓకే, ఇంకోటి చేద్దామా? Same model. Now he was given days asking men. అంటే ఇటు పక్క రాసి అటు తీసుకోవాలి. రైట్, మెన్ కింద మెన్నే ఉండాలి, డేస్ కింద డేసే ఉండాలి. If 49 men can do a piece of work in 36 days, find the number of men required to complete the same in 63 days. So 49 men ఒక వర్క్ని 49 men ఒక వర్క్ని 36 డేస్లో చేస్తున్నారు. So the number of men required, men కింద క్వశ్చన్ మార్క్, how many days? 63 days. సో ఇదేంటి M1 కింద M2, days కింద D1 D2. What is our formula? M1 D1 is equal to, the formula is M1 D1 is equal to M2 D2 is our formula. According to formula, 49 into 36, 49 into 36 is equal to M2 into 63. M2 into 63. Now cancel the values. 7 table, 7 7s are 7 9s are 9 1s are 9 4s are 7 into 4, 28 days is the required answer. So number of men is 28 men is the required number of men వస్తుంది. Number of men is 28 men is the required number of men వస్తుంది. Same mode, can you do another one? Same model. If 44 men can do a piece of work in 24 days, find the number of men required to complete the same in 32 days. 44 men can do a piece of work. 44 men can do a piece of work in 24 days. Find the number of men required to complete the same in 32 days. Right answer. 44 men 24 days అయితే number of men question mark, how many days? 32 days. So ఇది M1 కింద M2, D1 కింద D2. What is the formula? M1 D1 is equal to M2 D2 is the formula.
according to formula M1 D1 44 into 24 into 24 is equal to M2 into D2. M2 into D2. M2 into D2. So, sorry, what is the D2 is 32. D2 is 32. 32. 4 table 4 11 times, 4 8 times, 8 1 times, 8 3 times. 11 into 3, 33 is the required value. 33 is the required value. సో ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ రెండు ఉన్నాయి, ఒకవేళ మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే మెన్ డేస్ వర్క్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా చేయాలి? మెన్ డేస్ వర్క్ ఉంటే ఎలా చేయాలి? నవ్ సీ దిస్ వన్. నవ్ హియర్ మెన్ ఈజ్ దేర్, దిస్ ఈజ్ వర్క్, దిస్ ఈజ్ డేస్. మూడు ఉంటే అలా ఫార్ములా M1 ఫార్ములా ఇది M1 D1 బై W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 బై W2. అప్లై చేయండి. If 18 binders bind 900 books in 10 days, how many binders will be required to bind 660 books in 12 days? Data రాసుకుంటే 18 binders, ఎన్ని బుక్స్? 900 BK books, ఎన్ని డేస్? 10 days. నెక్స్ట్ how many binders? Binders కింద క్వశ్చన్ మార్క్. How many books? 660 books. ఎన్ని డేస్? డేస్ ఈజ్ 12 days. దిస్ ఇస్ ద డేటా. ఇది బైండర్స్ కాబట్టి దీన్ని M1 అంటాం, ఇది వర్క్ W1, ఇదేమో డేస్ D1. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ M1 W1 D1. సో అవర్ ఫార్ములా బికమ్స్ ఏమైందండిగా, ఫార్ములా బికమ్స్ M1 W1 బై D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 బై W1, ఇదేమో D1, M2 D2 బై W2. దిస్ ద ఫార్ములా. M1 D1 బై W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 బై W2. అప్లై చేస్తే 18 into 10 by 900 is equal to M2. We have to find out M2 into D2 is 12 by 660. 0 0 cancel, this 0 0 cancel, 9 1s are 9 2s are 18, 2 1s are 2 6s are 12, 6 1s are 6 11 times. 11 it వస్తుంది. 11 is equal to M2. సో నెంబర్ ఆఫ్ బైండర్స్ ఎంత అంటే 11 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బైండర్స్ ఈజ్ 11 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ వస్తుందండి.